kò dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi tó bá fẹ́ dàbí everybody ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. A máa ń pè gbọ́n ni a kì í pé gọ̀. Ẹ bá mi wo fọ́nrán yìí, gbogbo ohun tí ẹ bá rí sí fọ́nrán yìí ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sí abẹ́ comment section. Ó yá, ẹ jẹ́ ká bá wọn débẹ̀. Lórí ọ̀rọ̀ insecurity, I don't think a lot of Yoruba people agree with the president on that. Pé ọ̀rọ̀ security yẹn is not doing anything to make it reduce and to make it something that a lot of us, will eventually not get worried. But apart from Ekun tí olóyè dálẹ̀ tí gbogbo wa tá à ń gbọ́ lójoojúmọ́ Ekun kò ń ṣe Ekun nìkan ni ó operate nínú Nigeria as a security. We still have the formation of the military, the police, the navy, and many other agencies. Okay, I think the audio is back now. We still have a lot that are doing their best to make sure the insecurity is tackled on a daily basis. Tabawu gbà tí Buhari wà níbẹ̀ àti gbà tí President Tinubu wà níbẹ̀, there has been changes with the military formation. Àti rí àwọn yàtọ̀ díẹ̀díẹ̀, even if it's not fully working. We have seen that the military architect of Nigeria is different. And this will take me to what I was going to say yesterday. The current administration in Nigeria has changed. I'm just putting a Google search quickly. Nigeria is implementing its largest military expansion in recent times. The largest military expansion in the history of Nigeria is currently what the government is doing today. They have literally, or what he authorized, the recruitment of 28,000 additional soldiers. 28,000 is a small number for a country of the population of 200 million, but it's an addition to what we have already. They increased the army structure from 8 divisions, we now have 12 divisions, to combat the widespread terrorism and banditry. I want us to follow the conversation and forget about the messenger. I am the messenger. It means I deliver a message. Ẹ má worry nípa lọ dìbò fún Tinubu, ẹ má dìbò fún Tinubu, ẹ̀yẹn fìyẹn sílẹ̀. But ẹ jẹ́ ká pick message tí mo release síta yìí. In as much as everybody is still hungry, a lot of things are not working. Perfection has not been played with the government for 3 years to 4 years. Àwa náà ti condemn government yẹn, àti pé Nigeria ní zoo, àti ní kò ṣiṣẹ́. All that has not left the table. Kò tí kúrò lórí table. The country has not given us the hope that we want as Yoruba people in Nigeria today. The country has not given us the kind of respect as a citizen so that especially our ìran Oòduà, ìran Káàárọ̀ Oòjíire. So I want you to listen carefully, because maybe sometimes if I a program, I might go a little bit wild and maybe you are missing the message. Or maybe I go too fast and the message does not seem to be clear to you. But sometimes we try to bring message here down to your own understanding. Let's look at it this morning. Torí àwọn kan ti dé láàárọ̀ báyìí. Tẹ́ bá wà ní New Zealand, Australia, àwọn tí wọ́n láàárọ̀. Báwa ṣe wà lálẹ́, àwọn tó wà ní America ti wà ní ìrọ̀lẹ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní alẹ́ ní Nigeria ní aago mọ́kànlá fi lọ lù ó kù ìṣẹ́jú mẹ́wàá. Different time zone, different countries, different people. Now, we are already in 2026 and we have an election that either it is going to be perfect or not. Going to be contested by 3 political parties. APC. Well, PDP is no longer a political party because they have now moved out of PDP and they are now become ADC. So we cannot say Ani PDP. PDP is a dead party. After what is Shijoba for 16 years, the PDP is no longer an important political party in Nigeria today. So they are using the platform of the ADC. And we also have the Kwankwaso stroke Peter Obi. I believe their political party, Kashasope, the northern part of Nigeria. So, and we only have 5 months. Are we saying in reality, fair election? I'm just asking the question. Is it that fair election rather any President Tinubu Kolokan again for second term? Is it that fair election yani be President Tinubu la fair ewolu mejeji? Which of it that is it that we don't want? We don't want the election, or we don't want President Bola Ahmed Tinubu? I'm asking a question now. Ṣé President Tinubu ni fair? Àbí election yẹn ni fair? Because whether we like it or not, the election will be held in 5 months from now, and there will be a winner after the election has been done. Whether the election will be perfect or imperfect,
by the body that is known to conduct the election, known as INEC. An election will be held in Nigeria next year. So if you are still a Yoruba man, ẹ má bínú pé òyìnbó wọn láàrin méjì ẹ̀, tẹ́ bá sì jẹ́ ọmọ Yorùbá obìnrin, àgbàlagbà, diaspora, non-diaspora, àwọn ò ní right láti vote nísìn because diaspora of ní opportunity láti vote. These are part of what they've done láti fi make sure pé ìbò tó máa wá láti diaspora tó mọ̀ pé àwa ànílé wọ̀ ìfún wa lówó gbàgbà, àlè gbàgbàdo lọ́wọ́ wọn, àlè gbà gúgúrú lọ́wọ́ wọn, bẹ́ẹ̀ bá fún wa lẹ́pà nígbà. Àwa máa lọ with the candidate tá believe pé ó máa ṣe. But láàárín àwọn candidate tí wọ́n pé mẹ́ta lálẹ́ yìí, a ní Peter Obi, a ní Tinubu, a dẹ̀ ní Atiku. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí láàárín oṣù márùn-ún wọ́n máa wá sọ fún yín pé ẹ wá dìbò fáwọn. Ṣé n tí ilẹ̀ Yorùbá tá à ń pè ní south west of Nigeria ṣé n dáhùn sọ nísìnyí pé a ní dìbò rárá, a fẹ́ dìbò, àbí a máa dìbò but a ní fi ìbò wa fún President Tinubu látara àwọn ìgbésẹ̀ tí President Tinubu gbé àtàrà nǹkan tó sọ pé òun máa ṣe fún wa tí kò dẹ̀ tí ì ṣe àbí tí kò tẹ̀ ṣe rárá láàárín ọdún mẹ́rin. This is not a state election. Kò ń ṣe gómìnà ni à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn. Let's go back to what has played out in Osun State as an example. Osun State is a test of the voice of the people on the state platform. Tá bá wo population ni tó wà ní Osun State of Nigeria. Kí ni total population tó wà ní state yẹn as at 2026? Let's quickly see if we can get the data. Ó ká tẹ̀ mú lọ sí 2024 just because wọ́n lè máa ti update the data yẹn. According to the AI overview, the estimated population of Osun State in Nigeria is approximately 4.2 million, or thereabout 4.7 million people, based on various projections and historical census, because Nigeria has not conducted a full national census since 2006. The last time Nigeria conducted a census was 2006. And we have known now that gbogbo ọ̀rọ̀ census yẹn àti clear fún àwọn ọmọ Yorùbá in many of our broadcasts in the past, that whenever you are talking about census is what a government needs to decide. Ládùúgbò yìí wọ́n need the resources báyìí, wọ́n need the infrastructure báyìí, wọ́n need the kan báyìí, wọ́n need the kan báyìí. But when we were meant to be given a proper adequate census, that census was rigged by the British in the time of election in 1959. Wọ́n rig election, apart from wọ́n rig election, wọ́n rig ìtàn pè ní census yẹn. Rigging of the census is what has been, I'm trying not to speak too much English, kó lè bá yá àwọn èèyàn wa tí mò ń bá sọ̀rọ̀. Census tí wọ́n rig yẹn òun ló fún àwọn north ní privilege láti lè máa jẹ́ kí ó yé gbogbo wa pé àwọn làwọn ní numbers, àwọn gangan ni àwọn pọ̀ ju gbogbo wa lọ. Britain ló ṣe yẹn, and they were perfect on that, and they were able to do it successfully, because Britain ní láti ṣe yẹn láti fi nọ́ọ̀kì àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ àtàwọn tó kù tọ́jọ́ fi lọ contest fún election ní 1959. So the 1959 campaign did not start in 1959. It actually started in 1957. 57-58 ní Lancaster House. Mo ti lọ síbẹ̀ rí, kò ń ṣe nínú ilé, but níta ẹ̀ mo ti fi building yẹn wọ̀nyí, mo ti ṣe live broadcast níbẹ̀ tí mo ṣàlàyé fún yín pé this is the building that decide the fate of Nigeria becoming an independent country from that period, leading to an election, leading to who became or become the person that has held the power. I want us to listen carefully. It takes time to put out this kind of analysis so that kó lè bá yé wa. Ibi bá yóò ń ṣe ẹ̀kọ́ àtàkàrà, ibi bá yóò ń ṣe ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n mọ̀ tán sọ, ibi bá yóò ń ṣe ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ àlùfànṣá. Ẹni bá jókòó sí bíbáyìí ó gbọ́dọ̀ lè mú nǹkan mẹ́ta kúrò ní bíbáyìí tó máa fi lọ defend Nigeria dá kò dá, President Tinubu ní ká dìbò fún ká má dìbò fún. Nobody's going to force you to vote for him, but the right option lórí table lálẹ́, just as when they were negotiating Nigeria in 1957-1958. The British knew. So let's go back to Osun State. That end up conversation Osun here. 4.2 million Osun citizens have decided that they want Adeleke again, right? Very good. I'm pleased, I'm happy. Pé inú mi dùn pé ẹni tẹ́ fẹ́ yẹn lẹ́yàn. But ǹjẹ́ yìí ti wá mọ̀ lálẹ́, ǹjẹ́ ti gbọ́ pé governor tí ó jẹ́ governor yẹn ilẹ̀ Yorùbá ló ṣì wà, kò ṣe ilẹ̀ Igbo, kò ṣe ilẹ̀ Hausa. So the governor of Osun State is still part of Yoruba land. It's still part of the southwest of Nigeria. So whether you vote for APC or you vote for Accord Party, what you have done is you have voted for a Yoruba man in the state. So why do you now want to pull down another Yoruba man in the federal? Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa o, ọ̀rọ̀ làákàyè ni mo sọ o. Ọ̀rọ̀ làákàyè ni mo sọ. Ó lè má dùn létí ẹ̀yin torí I am the messenger. But message yẹn gangan ni kẹ́yìn ṣáà máa mú lọ. Kẹ́ lọ play pẹ̀lú ẹ̀. You have conducted an election
You have done everything to make sure that one rí gẹ̀ àìṣe fídíò ó dàbí tó ti ń gbowó gan wọ́n gbowó lọ́wọ́ àwọn kan wọ́n gbowó sókè owó tí APC fẹ́ fún lò lélẹ́yìí wà nígbà. And if that election was going to go for APC, nobody will be able to reject whatever the outcome would have been. All them as of any Kelosi court. But because President Tinubu knows very well that 5 months to an election, he needs all Yoruba land to be on his side. Farabale Kegbo, President Bola Ahmed Tinubu knows very well that if he fails to allow Osun people to decide their fate, Towalolo Mago, Kololo Agbara Federal, which he can do, they can use the power of the federal. Olukaluku come and analysis, they come and pariwo. The video come and Trump, kò sí nǹkan tí Trump máa ṣe, because Trump fúnra rẹ̀ ó fẹ́ràn President Tinubu. Evidence wà, tẹ́ bá fẹ́ ní ká mú jáde. And in the history of America, government tó bá máa favour àwọn náà làwọn náà máa tò lẹ́yìn. America àti Britain will have issue in Nigeria based on ibi tó Olukaluku wọn bá fèsì. Tí Britain bá náà wọn fèsì ibi táwọn náà ti wà, America máa sọ fún wọn pé ibi tí South West wà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí làwọn fèsì. Because nígbà tí Buhari wà níbẹ̀, I'm sure pé tó bá tẹ̀lé kí wọ́n fún America láyè pé kó wá bọ́ǹbù àwọn agbésùmọ̀mí, wọ́n fún wọn láyè. Àbúrò mòye nísìn tó bá jẹ́ pé wọ́n fún wọn láyè ni àti ṣe díẹ̀ láàrin pé àwọn agbésùmọ̀mí tó wà ní Sokoto tó America lọ blow ní December níjọ́ Christmas, but because Yoruba man ló wà bẹ́ẹ̀ nísìn ó fún America ní green light láti attack àwọn agbésùmọ̀mí, but Buhari ò ever fún anybody ní green light, and Britain was probably happy with that. Now let's read what came out from the presidency about 10 hours ago, and this is from the Twitter handle or the X handle of President Bola Ahmed Tinubu. This is Media bringing the work closer to your doorstep. Bí a bá ní ọ̀kan tó fẹ́ reach out sí wa, tẹ̀ ní nǹkan tẹ́ fẹ́ béèrè, àbẹ̀ fẹ́ send nǹkan sí wa, +4475 94050 979. Ìyẹn ni nọ́mbà iléeṣẹ́ wa, +44 kóòdù UK nìyẹn, WhatsApp or ẹ bá pè mí direct, á jẹ́ pé ẹ̀ ń pè láti ìta, ẹ gbọ́dọ̀ fi kóòdù sí. Àwọn tó bá wà nínú ilé, àwọn ò ní di kóòdù. +4475 94050 979. And every time tí a bá fi details síta, tá a bá fi details wá síta pé ẹ donate fún iléeṣẹ́ wa, it is a voluntary donation. Let's go back to the discussion. The re-election of Governor Ademola Adeleke in just concluded Osun election is a fitting assurance that democracy will continue to flourish in our country under the All Progressive Congress administration. I called Governor Ademola Adeleke earlier today to congratulate him on his election victory in Osun State. His victory once again confirmed the confidence the people of Osun State have in him. Now, I want us to take note of that word, that àwọn ará Osun State believe in Ademola Adeleke Imole, and they have gone out and given him his vote. That is a state of 4.5 million. Now, let's quickly go back to kí ni Adeleke gangan fẹ́ for 2027 at the federal level. Ẹ̀yin ọmọ Osun State, ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ mi. Ẹ̀yin ọmọ Ogun State, ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ mi. Ẹ̀yin tó Ọ̀yọ́ State, ẹ wá gbọ́ mi. Ekiti, Kwara, Kogi, Lagos. Àbúrò wòye nísìn. I want you to come and listen to me, because your governor has literally said something today. This is your governor for second term, just as President Tinubu will come back for second term, because it's the only best option on the table in less than 5 months to a very, 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 very important election again in the history of Nigeria. And if we, the Yorubas, decide that we are not going to give President Tinubu the support, that means that we are literally a failed as Yoruba people. Because under the late Muhammadu Buhari, as bad as he is, with no proper qualification to have been a president, we know that they just managed to put, record of whatever. Because Buhari told us that he couldn't find the school certificate, the military have lost it, blah, 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 blah. Yet, Buhari run Nigeria for 8 years after he has killed democracy during his military regime. Owa Wagbada, Wagbada Silonu, Odi good man. But Buhari's family in the north, Buhari's people, never at any point attacked Buhari for all the wrongdoing, especially àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn ajínigbé, àwọn apààyàn tó kó sí àárín wa tó ní kó máa ṣe wá mọ́ṣẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe. Bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ ní alẹ́ yìí, tẹ́ ń gbọ́ mi báyìí. Someone's wife was kidnapped in Friday. Details ẹ̀ lélẹ̀, audio yẹn màá play in a minute. Arákùnrin yẹn pè mí látẹ̀kọ́, kò get me, ó fi message sílẹ̀. This message is for those that are against what Igboho is doing, under President Tinubu assurance that Ekun will succeed, under àwọn ọba wa that a state police will come in. Ní Ọbáfẹ́ Owódé local government, wọ́n ti jí èèyàn méjì gbé níjọ́ Jímọ̀, níjọ́ Friday, èní ní Sunday, less than 72 hours ago. And let me play the audio. Fẹ́yìntẹ́ wà lórí TikTok, ẹ fún mi ní few seconds, I come back. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa, this audio
that was sent. Okay, no, I think it will be reversed. I think I will pick it up from here. Enter our YouTube. Mo padà bọ̀. màá wá lọ play audio yẹn náà fẹ́yìn náà kẹ́ gbọ́. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok, ẹ̀yin máa ṣe just another 30 seconds. Ẹ̀yin náà ti gbọ́ díẹ̀. Ẹ jẹ́ káwọn tó wà lórí YouTube káwọn náà gbọ́ audio yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube tí ẹ̀ ń condemn Koiki Media tẹ́ ẹ̀ ń sọ fún mi pé ntí agbédání kò ń ṣòun ní nísìn bla 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 bla. Ẹni tí wọ́n yìnbọn fún wọ́n ti fún mi ní information pé ó ń response to treatment ní Ìlọrin General Hospital tó wà. Ẹ rántí pé àfihàn náà síta láìpẹ́ pé wọ́n jí ọmọ 14 years old gbé. Ọmọ 14 years old yẹn nísìn wọ́n ti gbà padà. Ìyá wa kan ṣì ń pè mí l'Amẹ́ríkà, bàbá 70 plus tó gbowó lọ fún àwọn agbésùnmọ̀mí, wọ́n jí bàbá yẹn mọ́lẹ̀, wọ́n gbowó, wọ́n fi bàbá yẹn sínú lébẹ̀, wọ́n ti di bàbá yẹn gbà láti June. All this is happening, but nígbà tí kò ń ṣe family wa, it is very easy to condemn that President Tinubu must continue. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, ẹ já gbọ́dọ̀ yìí lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi náà Ìmúdí Aláró, ọmọ Èkìtì ní Èkó ni mo gbé, Èkó náà mo lè ti ọ̀ṣọ́. So ìyàwó mi ni wọ́n kidnap ní ọ̀nà Arápákó, between Arápákó and Abẹ́òkúta. Wọ́n kidnap ìyàwó ẹ̀ ní Arápákó ní ọ̀nà Abẹ́òkúta, ọ̀nà gọmọgbà tí mo bá sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká gbọ́dọ̀ yẹn padà lẹ́ẹ̀kan sí. Orúkọ mi náà Ìmúdí Aláró, ọmọ Èkìtì ní Èkó ni mo gbé, Èkó náà mo lè ti ọ̀ṣọ́. So ìyàwó mi ni wọ́n kidnap ní ọ̀nà Arápákó, between Arápákó and Abẹ́òkúta, Old Road tó lead sí Ìbàdàn. Arápákó and Abẹ́òkúta Old Road. Okòó ní ọjọ́ Thursday, Osun máa ń bá àwọn ṣe content creation. All right. At least I got a bit of that audio. The full part of that audio, later, I'm a This is when I am still shouting, and many people are condemning why Oshejewo Koiki and all these that you are saying. That for us is nothing more than the fact that it's not going to change anything. That's all. Nítorí pé in that song yẹn, ẹ má worry nípa ọmọ Igbo tó ń comment yẹn, ọmọ àlè ni wọ́n máa ń fi ipa, wọ́n máa fi ń jí bàbá wọn lórí bed àti ìyá wọn, wọ́n lè fi family wọn ṣòwò. So àwọn wà pain, they are pain that àwa Yorùbá tí a gbọ́n jù wọ́n lọ, torí Awólọ́wọ̀ gbọ́n jù bàbá wọn lọ, ìrántí ilẹ̀ Yorùbá tèmi a gbọ́n jù wọ́n lọ. And the fact that they are crying makes nothing because Tinubu máa padà wọlé and they are going to do nothing to that. Kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó bí dánú gbogbo wọn ni mo sọ tó máa da ilẹ̀ Yorùbá rú, wọ́n lè lọ da East rú, tó bá bí wọn da after the election, come make any attempt. Mo rí gbogbo àwọn videos wọn tó ń ṣe, gbogbo àwọn videos wọn tó ń ṣe pé election yẹn tó bá favour Tinubu tán, àwọn máa ṣe jàǹbá tó pọ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá. À ń dúró dè wọ́n nígbà yẹn. Inter máa ṣe abẹ́kùn wa ló wà, Yorùbá ló gbọ́n nínú ló gbọ́n níta. Ẹ̀yẹ́ má bá wọn jà, ẹ̀yẹ́ má bá wọn sọ kankan. In tó fi wá ṣe yẹn lórí ilẹ̀ wa tí wọ́n ń gbé tó ń ṣòwò tó ń bímọ tó ń rẹ̀ sí tó ń ṣoríire. Tí a wá ń sọ fún wọn ọmọ Yorùbá pé Tinubu ni wọ́n padà bọ̀. Tí ọmọ Yíbò wá ń jẹ́ kó yà wá pé tí Tinubu bá wọlé àwọn máa da South West rú, à ń dúró dè wọ́n nígbà yẹn. Torí ọwọ́ òfin amúyín. Bọ̀kọ́wọ́ òfin tó mú yín, Inter máa ṣe fún yín, àwa gbé sínú kun wa. Ẹ mọ̀ tó ń pè ní Yorùbá. Ẹ mọ̀ tó ń pè ní ọmọ Oòduà. Torí pé ẹ lè wà láàárín wa tí ẹ ń ṣe jàǹbá fún wa lójoojúmọ́ ta dákẹ́. Torí tẹ bá ń gbọ́ fake product ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà, Ìgbò ló ṣe fake product tó ń pààyàn jù. Àwọn ni fake product ló bà ayé wọn jẹ́. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí, àwọn wà nínú igbó, wọ́n wà nínú ilé kan tó ń rọ wine, tó ń rọ oríṣiríṣi nǹkan, kò sí fake product tí wọ́n ti gbé wá sínú Nàìjíríà títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. So tí wọ́n yẹn àbọ̀ àbá ni. Ara tí state police máa ṣe, ó máa dí pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà oríṣiríṣi, kò ń ṣe Ìgbò nìkan, àwọn ẹ̀yà oríṣiríṣi tó ń lo ilẹ̀ Yorùbá láti fi commit crime. So fẹ́yìn tí ẹ̀ ń sọ pé kò sí kankan, ẹni tí wọ́n gbéyàwó ẹ̀ nísìn àti ẹni tí ìyàwó ẹ̀ lọ bá ṣiṣẹ́, wọ́n wà ní gbó báyìí nísìn, àfikọ́ ọba Elédùmarè kó tú wọn lẹ̀. Ṣé mọ̀ pé tí ìrù ẹkùn bá wà káàkiri ní gbogbo ẹ̀ka ilẹ̀ Yorùbá, ó máa difficult láti jíyàn gbé. But nítorí pé kò tí wà in full operation dáadáa tán, wọ́n ń tò ní state kankan, ní local government kankan, láìpẹ́ láì jìnnà mo dẹ̀ mọ̀ pé bàbá Tinubu máa ṣe kíni wá fún wa ní state police yẹn. Now ẹ jẹ́ ká padà fẹ́yìn ọmọ Yorùbá ni bàbá yìí, even though tó bá lẹ́jẹ̀ Ìgbò díẹ̀ lára, ọmọ Yorùbá ni. Inú Ọ̀ṣun state àwọn ọmọ Yorùbá ló dìbò fún, ọmọ Ìgbò kọ́kọ́ ló dìbò fún kíni o bàbá yìí, ẹ̀yin Yorùbá lè dìbò fún Adeleke. But Adeleke ti wá jẹ́ kí àwa mọ̀ nísìnyí pé gbogbo bẹ́ ṣe dìbò fóun o, ẹ má yẹ ti Tinubu o. Ṣé mọ̀ pé ó ṣòpé làákàyè ọmọ Yorùbá ni bàbá yìí. Àwọn èèyàn tó ń pè Yorùbá torí àgbẹ̀ Yorùbá nation dání, ká wá lu Tinubu mọ́lẹ̀, ká fọ́ mọ́lẹ̀ ní yányán. 4 + 4 is equals to 8. President Tinubu will complete his second term láṣẹ àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Now, let me quickly tell you that excitement, jubilation in Osun State is well deserved. I am happy for every one of you. I'm very happy with Davido. Davido show ọmọ kan lòun, ó dúró ti uncle ẹ̀ pé ẹ ní rig election yẹn, báwa náà ṣe máa dúró ti President Tinubu nìyẹn. Bí Davido yẹn, torí gbogbo ilẹ̀ like Davido. But ẹ lè sọ pé Davido kò fẹ́ kí Nàìjíríà kò break, ìwọ ni wọ́n sọ pé ó fẹ́ kí Nàìjíríà kò break. Davido mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà òun ò ní lè fi gbogbo ẹnu sọ báwa ṣe sọ, but within his internal circle, a máa pray fún Nàìjíríà kó dissolve, kó break. But kò ní lè sọ yẹn síta. Is an international A-list star, celebrity gidi. Ó wà London nísìnyí pẹ̀lú Kata Efe.
tó fẹ́ ṣe gig tó fẹ́ ṣe show and òun náà wà happy but Davido yìí nísìn gbogbo ohun tó bá ti sọ sí Tinubu tẹ́lẹ̀ ó gbọ́dọ̀ lọ campaign fún President Tinubu for 2027 even if he doesn't want to do it. You can see where Yoruba people are the most intelligent people. Baba Tinubu jẹ́ kí wọ́n win ní Osun state kó bá wọn jà sí ẹ win Osun state but ẹ̀yin náà ń padà bọ̀ wá ṣiṣẹ́ fáwa náà and this is how Davido's uncle was able to tell us that come after this election this is how Davido celebrated his uncle victory and I'm happy for him. He fought hard. Ó ṣó pé ọmọkọ ni Davido bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe jẹ́ ọmọkọ tí mo support President Tinubu. Ó ṣó pé ọmọkọ ni Davido kò kí ń ṣọmọ àlè àbúrò mọ̀ yé nísìn ó ṣó pé ọmọkọ ni kò kí ń ṣọmọ àlè ọmọkọ ni. Now this is how Davido was able to jubilate after the result. Ó ṣubú sílẹ̀ ó táwùdá ó pe Jésù ó pe ànábì ó pe Ifá ó dúpẹ́ ṣẹ́rí that is Davido. That is Davido. Now, coming back to what next after Osun election. After Osun election, the governor has said that but every single one of you now would have to now go and campaign not against but for President Tinubu. Hey, Timotombo. Hey, Tishikini. Hey, Timotombo. Mbo. Even Moribe, Baba Basanjo Tiloki, Baba Adeleke. Congratulations once again. That is Obasanjo visiting Osun State, Adeleke. But something has literally played out after this Osun's election. That is another lesson for those Yoruba people that are still against the federal. I am supporting Tinubu for re-election. Emikonemoso Adeleke, your new governor for the second term, has come out, not just in word, but also in a video, not an AI video, that I will support President Bola Ahmed Tinubu to remain the election, to remain the president come 2027. That means Gbogbo Eyin Accord Party members, you will not be putting your vote for Atiku. Neither would you put your vote for Peter Obi come 2027. I am talking to the 4.5 million Osun residents. Àtẹ̀yin tí ẹ jẹ́ diaspora Osun State, tí ẹ ń wá against èyí tèmi ṣe nísìnyí pé ẹ fẹ́ ṣe mọ̀ pé gọ́vnà yín Adeleke ó ti ní gbogbo yín o Tinubu ní kẹ́dà ọ̀tẹ̀ká fún kẹ́ campaign fún. Let's read further. Osun State Governor Ademola Adeleke has said his decision to support President Bola Ahmed Tinubu for a second term in 2027 is based on his belief that the president, as a Yoruba man, Yoruba. So because I'm part of Yoruba nation, now, for Nigeria more, I will condemn ọmọ Yoruba tó wà níbẹ̀ láti fi please Dani. No, tali abe fi please, ṣafe fi please àwọn ọmọ Igbo ni, àbá fi please Fulani, àbá fi please British or Britain or America or European or Chinese, àbí àwọn Finland. I am just asking question. Ibi tí wọ́n ti ní Yorùbá, tá bá jà níta, àwa parí ẹ̀ nínú ilé. Nígbà tí wọ́n lọ bẹ̀ President Tinubu, kò kí ń ṣọmọ àlè. Kò tó bá jẹ́ ọmọ àlè ni, kò ní fún Ìgbòho ní freedom. A sọ pé láyé, ṣé gbogbo tí Ìgbòho sọ sóhun ni, àbí ìgbésẹ̀ tí Ìgbòho gbé, àbí báwo ni tí Ìgbòho ṣe jẹ́. But àwọn bàbá tó lọ bá Tinubu sọ̀rọ̀, wọ́n jẹ́ kó yé òun náà pé ìwọ náà ti tẹ àwọn àgbàlagbà mọ́lẹ̀ rí. Ó ti ṣe àwọn àgbàlagbà tí a dẹ̀ dáríjì ẹ̀. Because kò ń ṣe pé wọ́n pè mí lórí phone, mo wà lórí ìjókòó, mo gbọ́ gbogbo tí the late Baba Adébánjọ, I'm not here to because àṣírí lẹ́fẹ́ èmi ò gbá àṣírí kankan fún jáde. Gbogbo tí mo gbọ́ létí mi, etí yẹn náà ni kó wà. Because when Tinubu came back to contest for the Lagos State governor, he was not the choice candidate as at the time. Ẹ lọ pèrè padà lọ́wọ́ àwọn tó mọ báwo ni wọ́n ṣe conclude tó fi di pé President Tinubu lè ní òun ni wọ́n lò níjọ́ náà lọ́hùn. Mọ̀ tó ń pè Yorùbá. Ẹ wá expect èmi tó sọrí mi kalẹ̀ sílẹ̀ Oòduà. Èmi á wá jáde ní 5 months to the election. Màá wá ṣe wá sọ fún ọmọ Yorùbá pé ìtorí afẹ́ Yorùbá nation káwá ṣe wá gbé Tinubu mọ́lẹ̀. Nígbà tí wọ́n bá Tinubu náà sọ̀rọ̀ tó gbọ́ sí wọn lẹ́nu tí Ìgbòho fi padà wọnú ilé. So ìwọ tí ò ń sọ pọ́rọ̀ ẹbí ń pa ẹ́, èmi ò ní bí ò pẹ́ o, Ọlọ́run á jẹ́ kí ibi yẹn kó má pa ẹ́ mọ́, kí wọn náà rí tí ẹ ṣe nínú Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ làákàyè lèmi ń sọ, ẹni tó bá yé ló máa yé, kò ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa yé. Ẹ jẹ́ tún bẹ̀rẹ̀ sọ padà lẹ́ẹ̀kan sí. Osun State Governor Adeleke, ó ń jẹ́ kó yé wa pé sẹ́ ní 2027 election tó ń bọ̀ yìí, which is 5 months away, gbogbo 4.5 million citizens of Osun State, ìbò yín o, Tinubu lè máa tẹ̀ fún. Ẹ dẹ̀ máa campaign fún. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ wọlé. Ṣé mo wáyé? Tí federal bá kúrò lọ́wọ́ President Tinubu, Adeleke gan máa jẹ gbá ní state ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn. Tí power bá change kúrò lọ́wọ́ President Bola Ahmed Tinubu, kò ń ṣe Adeleke nìkan, Lagos State máa jẹ gbá. Farabalẹ̀ kó gbọ́ mi, ìwọ tó ń sọ pé ó fẹ́ Tinubu dẹ̀ ń gbé lẹ́kọ̀ọ́, wàá jẹ gbá.
bébí yẹn ṣe ń pa yẹn ó ṣe é ṣe kó má pẹ́ mọ́ nígbà yẹn ó wá jẹgbà sórí ìwọ tó wà lógùn state tí Tinubu bá lose ọ́fíìsì yẹn come 2027 tí ẹ̀yà mi bá gbà wá jẹgbà èyí tẹ́ wà lọ́yọ̀ọ́ Ṣèyí Mákindé ò lè wọlé ó fẹ́ fi dàbò rú ni ọmọ Yorùbá lòun náà ó ní right láti contest but òun fẹ́ fi dàbò rú nítorí pé wọ́n ti da pátì wọn rú tó ń pè ní PDP pátì yẹn ò lójútùú kò lọ sókè kò lọ sílẹ̀ ó ti wọ́ ó yà sá lọ sí APN mo rí banner tó fẹ́ fi contest as a president of Nigeria èmi ò ní kò lè contest but kò lè wọlé ọmọ Yorùbá ni but tí state yẹn kò bá jẹ́ APC ló padà win ní state yẹn ni o kò bá jẹ́ party mi ni o pé state yẹn náà máa jẹ gbà Ọ̀ṣun state máa jẹ gbà Ondo state máa jẹ gbà Èkìtì state Kwara state Kogi state gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá tí a bá lose election yẹn tí president Tinubu bá wọlé gbogbo ilẹ̀ máa jẹ gbà but láì má jẹ gbà òun ni Adeleke ṣe sọ fún gbogbo àwọn Ọ̀ṣun state pé a ti win ní ti state wa o adúpẹ́ ẹ jẹ́ kí èmi máa báṣẹ́ lọ dancing kí n máa fi jó kí n máa fi bá yín tún títì ṣe ká fi jẹ́ kí ayé yín kó dán kó lè ní wúrà but tí o bá wá sọ pé o ò fẹ́ Jagaban ọmọ Ọ̀ṣun state nìyẹn á jẹ́ pé ìwọ gangan ni ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá torí pé gọ́vnà yìí ti sọ nísìnyí pé torí pé president Tinubu jẹ́ ọmọ Yorùbá la ṣe máa dìbò fún ní 2027 bó bá wọn Ìgbò kò ní tribalism là ń play tó bá wọn nígbà tí Fúlàní play tribalism kò sẹ́ni kankan tó sọ̀rọ̀ nígbà tí Fúlàní play game yẹn for many decades tí wọ́n jẹ́ kẹ́ńpé Abíọ́lá wọlé kò sẹ́ni kankan tó sọ pé tribalism ṣé ẹ̀yà kan náà ni wá tẹ́lẹ̀ Nàìjíríà ni kì í ṣe ẹ̀yà kan náà ara ń táwa ṣe sọ pé ká pín nìyẹn but àìmáì tí pín wa a gbọ́dọ̀ fi làákàyè gbébi tó kù dé torí pé the best option gẹ́gẹ́ bí àkọlé ìtàlẹ́ yìí kí n tún kálẹ̀ nǹkan sí President Bola Ahmed Tinubu our only option till 2031 to continue until what next ẹ̀yin béèrè yẹn ẹ̀yin jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀ sọ́wọ́ Baba God sọ́wọ́ Elédùmarè what next yẹn that word tí mo fi síbẹ̀ yẹn that has been the question táwa náà ti kọ́kọ́ béèrè tẹ́lẹ̀ that has been the question tí àwa náà ti ń kọ́kọ́ béèrè tẹ́lẹ̀ pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ after 2031 but a lè máa sọ̀rọ̀ 2031 ká wá fẹ́lì 2027 torí pé àfẹ́mọ́ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní 2031 ká wá lose the short term goal òyìnbó máa ń pè nìkan ní short term mid term and long term short term la wà yìí nísìn kí Tinubu wà níbẹ̀ ká wá máa think about the long term goal which is 2031 I think that is the best option on the table right now. Let me read that again before we close the audio. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. +4475 94050979. Oti fast Joabi. +4475 94059097. I hope I'm right. +4475 94050979. Ẹ bá wa number mi ti. Ẹ lọ sórí website wa. Ẹ bá níbẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Ọ̀ṣun state governor ó ń sọ fún mi pé kí n sọ fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ lọ́ṣun. Ẹ ti dìbò, ẹ ti win. APC ti lose state yẹn. Ó ti dọdún mẹ́rin. Tí Nàìjíríà bá ṣì máa hold. But for now, èyí tó máa hold ni pé ẹ ti ní governor yìí wá ránṣẹ́ sí mi pé kí n sọ fún yín Ọ̀ṣun state governor Adémọ́lá Adélékè has said ó ní àwọn sọ pé his decision intention àwọn àníyàn wọn whatever decision bá mi ní Yorùbá fẹ́yìn ẹ bá mi sọ nínú comment section President Bola Ahmed Tinubu for second term in 2027 is based lórí òdodo lórí kinní kan tó ń pè ní àwọn Oòduà Yorùbá ronú o gẹ́gẹ́ bí baba Ògúndé is based on his belief that president as a Yoruba man from the southwest deserve the support to consolidate his reforms and infrastructure project in the region. Ṣé kò wá tán báyìí? Ṣé kò wá tán báyìí? Mo ń bèrè ni o. À ń sọ pé Yoruba is not people that you can just gbásimọ́lẹ̀. Yoruba people knows what they are doing. I won't be surprised. Tí Ṣèyí Mákindé bá padà wá endorse Tinubu. I won't be surprised. But for now, kí game yẹn ṣì máa lọ bẹ́ẹ̀. Let's now listen to the video. Kema Banenu Minetigo and evidence. Let's listen to Adeleke himself. And growth under my renewed 5-point agenda. At this point, I must deeply appreciate Mr. President, His Excellency, Senator Bola Ahmed Tinubu, for his strong support for a free and fair election. Mr. President is a son of Osun State, and I hereby reaffirmed my earlier endorsement of him for his second term in the 2027 presidential election. Ẹ jẹ́ ká kọ́ gbọ́ lẹ́ǹkan sí mo gbọ́ ìbò tó ń sọ dáadáa ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ lẹ́ǹkan sí And growth under my renewed 5-point agenda. At this point, I must deeply appreciate Mr. President, His Excellency, Senator Bola Ahmed Tinubu, for his strong support for a free and fair election. Mr. President is a son of Osun State, and I hereby reaffirmed my earlier endorsement of him for his second term in the 2027 presidential election. 2 ti gé 4 + 4 ó di 8 Ọ̀ṣun ti confam pé ní state àwọn Tinubu lè máa dìbò fún Dàpọ̀ Abíọ́dún àti Yayi Ogun state Tinubu lè máa dìbò fún ní state yẹn Lagos state Hamzat Babájídé Sanwó-Olú wọ́n ti ní Tinubu lè máa dìbò fún Ayédátiwa Ondo state the only state tó ṣì wà lábẹ́ PDP nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni tí PDP dẹ̀ ti di wọ́ṣíwọ́ṣí ó ti lọ òun ní Ọ̀yọ́ state
and Oyo people will vote for also Tinubu come 2027. Yes, Ashima now remnant àwọn ọmọ Yorùbá kankan tó jẹ́ pé àtọ̀ wọn àti ti Fúlàní ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi púpọ̀ ní ìdẹ́n sọ pé ẹ fẹ́ Tinubu yẹn àtọ̀ yín àti ti àwọn Fúlàní kan náà ni. Ìkan náà ni. So let me leave it for there on that bit of Osun State, including everything I've said in the last how many hours? Probably an hour plus. Quick, bring it closer to your doorstep. Now, the reality has come to your face. Tinubu stupid that gave them Osun State without interrupting it. He knew what he wanted. Because he knew that if he attempts to disrupt Osun State governorship election, 5 months to a major election that is coming, there will be problem in their hands and they will not be able to manage that problem. And the last thing they will want is a problem to Maralomu. Now, before we go to a conclusion part of the broadcast, Moni Mama Kaleta Babakitoye Funwa, SSC President Bola Ahmed Tinubu, Professor Akintoye letter to Tinubu Dankon Lele, Otin pull up. I think it's this one here. Let me see. PDF. Is this one, but we need it all one PDF. Okay, Lele. A lot of archive is here with me that we have kept, and we can use it anytime, that we want. Now, this letter was not even dated last year. I thought it was last year. Otipodumeji. April 17, and I want to record this as well. Koko to one in record purpose. Turita ban soro ni bibai. Amani kieri ko bake. Eri bodo bake. Ile ise wa na lasiwa. Name 16th 8 2026. Money Babadeleke wọ́n ti endorse Tinubu for 2027. Gbogbo ala ti gbọ́ lẹ́ẹ̀kan. But in 2024, April 17 precisely, Professor Akintoye make sure pé a fi lẹ́tà ránṣẹ́ sí President Tinubu. Kí ni lẹ́tà yẹn dá lórí? Àti kí ni nǹkan tá à ń wá tá fi lẹ́tà yẹn ránṣẹ́ sí President Tinubu? A lot of things that I am going to read now. One out of them, at least, has been materialized, and that is the security. Tó ń pè ní Ekun kò ṣe fi lé ajá lọ́wọ́, ajá tó bá dánwò yóò fẹ́ jẹ̀wẹ̀ ni. Ti President Tinubu fún bàbá wa Igboho ṣá. Kọ́lọ́n jẹ́ kí ẹ̀mí bàbá gùn kó jẹ́ kárí bàbá ìpẹ́pẹ́pẹ́ láàrin wa. The letter goes like this. It's in English, and I'm going to read it as simple and as easy for you to understand. President Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, President of Nigeria, President Office, Aso Rock, Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria, April 17, 2024. We, Yoruba Self-Determination Movement, leading the Yoruba self-determination struggle for the Yoruba sovereign state separate from Nigeria, have the honor to send to Your Excellency this important letter on behalf of many millions of Yoruba people at home, in Yoruba land, in the world, in Nigeria and in the Yoruba diaspora in almost all countries across the world. We send this letter most respectfully to Your Excellency as a follow-up to our earlier letter dated August 6, 2022, which we delivered to your predecessor, President Muhammadu Buhari, in his exact position then as the President of Nigeria. The central message of our earlier letter to President Buhari was that we Yoruba people of the southwest part of Nigeria, consisting of Yoruba people of Ekiti State, Lagos State, Ogun State, Ondo State, Osun State, Oyo State, and the Yoruba local government area of Kogi State and Kwara State, and the Shekiri homeland of Delta State, all together amounting to an estimated total population of about 60 million, desire to exercise and assert our self-determination as an indigenous nation, therefore to constitute our old homeland in Nigeria into a Yoruba sovereign state separate from the Federal Republic of Nigeria. The second most important message in our said letter of August 6, 2022 to your predecessor, President Buhari, was our humble request that the government of Nigeria should authorize and facilitate peaceful, orderly negotiate with us Yoruba nation with a view of reaching with us a mutual agreement and a peaceful route so that we can be able for our separation from Nigeria. We approach and respect for the government and laws of Nigeria. We hereby express our wish to engage in negotiation with the government of the Federal Republic of Nigeria. If you're going to negotiate with the government, what are the point view for the negotiation? Tabafe negotiate with the President Tinubu. How do we negotiate with him? Is it by the firing gun on the street of Lagos, Ogun State, Kwara, Kogi, Osun, or at the table by making sure that we can negotiate in a peaceful manner? And if we're going to negotiate, do we need to make sure that we become a terrorist to fight him as the Fulani terrorists are dealing with him to bring down his government? Is it our intention to bring down his government before we want Yoruba nation? We can fight government in here. Is that what you want? Interfering, Abi? So keep Igboho jáde nísìnyí, go declare Yoruba nation, boss, kí gbogbo olúbẹ̀rẹ̀ sí gbóná kó dàrú. Èyí tẹ́ àṣẹ nígbà tí Buhari wà níbẹ̀. While Buhari was in office, you did not do that. But now Tinubu fẹ́ contest for second term. Ìsìnìkà wá ṣe yẹn is just a common sense.
that even if you go at all war, tẹ́ bá bá government jagun, tẹ́ jagun yẹn débi pé ìjẹ́sàn, wọ́n sì máa pè yín wá sórí table pé kẹ́ wá sọ̀rọ̀. Kí ló ṣe méjèèjì tẹ́ fi ń jà? America máa pè yín, US, Russia máa pè yín, China máa pè yín, wá kó gbogbo wa lọ sí Switzerland ni. Kí ló ń fàjà? Kí ló dé tẹ́ ń para yín? Àwa náà fi kúrò nínú Nàìjíríà. Tẹ́ bá fi kúrò nínú Nàìjíríà, ṣó yẹ kẹ́ para yín? Ó ní ọ̀nà, ó létò tó fi ń kúrò nínú ìlú. Bọ̀ kò ń ṣe tó ń yá, kò ń ṣe bígbà tó fi lọ ra pọ̀ mọ́ lójú ẹlẹ́gba. Oh, Yoruba nation ṣe gbà tó fi lọ. Ẹlẹ́mìí is that the Yoruba nation that you are doing now, that you are now calling to so that Tinubu come back? Ìtorí pé bí wọ́n ṣe rí, ó dàbí ìgbà tó fi lọ sílé aláṣẹ́wó, tó fi lọ dóbò, ọmọ àlè, bomb bastard, idiot all over the place. You think Yoruba nation is just something that you go to ShopRite and you go and buy? Gbogbo yín tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ yẹn, púpọ̀ nínú yín nísìn, ẹ̀pọ̀n yín inú ilé ló wà nígbà tí Ìgbòho wà ní exile for 5 years. Ẹlòmíì ò lè jáde láti sọ pé à ń ṣe Yoruba nation, ẹ bá wa fi Ìgbòho sílẹ̀. Ìgbòho wá wọlé padà, ó wá set up Irewolede security network láti fi ṣàbò fún àwọn bàbá ẹ̀ tó ṣàbò fún wọn àtìyá ẹ̀ to refuse tó jẹ́ tí wọ́n ṣàbò fún wọn. Ìgbòho wá ní kó lọ set up Irewolede kó fi kún àwọn Àmọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́ àti OPC Gani Adams tó bá lè ṣe àti OPC New Era àti Àgbẹ̀kọ̀yà ó kó gbogbo wọn jọ pé kólúkálukú ká fọ́n sí gbòòrò ká block àwọn wèrè tó pa wá dànù. Ìsìn ló wá ṣẹ̀wọ̀n sọ fún àwa nísìnyí pé jẹ́ shut up scammers ṣé Yorùbá nation tẹ́ fẹ́ nìyẹn nígbà tá à ń pariwo Yorùbá nation níbo ni wọ́n wà níbo lẹ́kùn ẹ̀ wà idiot all over the place wọ́n bastard àwọn ọmọ àlè ọ ti gbowó ni o ọ ti fún lówó alátẹnujẹ olè bàbà sórí gbogbo yẹn ṣẹ kò débi kankan lára mi because làákàyè bàbá Akíntóyè ó jẹ́ kó yé Tinubu pé a fẹ́ facilitate peaceful and orderly negotiation kò ń ṣe pé a fẹ́ fìbọn jà kò ń ṣe pé a fẹ́ para wa peaceful and orderly ògbọ́n ìbò bá lọ ṣe fẹ́ mọ táwọn tán pè ní peaceful òun wá violent ordinary student union tó ń jà ó bá wọn dá sí tó ń béèrè fẹ́ tán wọn ìjọba wọn dá sí ó bá wọn dá sí so èyí tó máa wá mú ìtàjẹ̀sílẹ̀ rẹpẹtẹ ìyẹn ló fẹ́ dá sí àbí idiot all over the place stupid people all over the place tàbá tẹ̀sán pàwọn tó wà ní diaspora tí wọ́n condemn pa àyìn Tinubu mo sọ fún wọn pé èmi àti wọn jọ wà ní the same pa ni wọn ò lè fi diaspora fi jomi lójú pé àwọn wà nílò ìbájọ wà lóyìnbó ni ìlú òyìnbó ni gbogbo àjọ wà bọ̀ sórí ìwọ tó wà nílé yẹn tó ń sọ etí kò ní understanding ṣe rò pé o kàn máa wọnú inú ilé dádìẹ wà ní ó yá ẹ fún Yorùbá nation. Yorùbá nation is a project that has been before kótó bí àwa ìgbà tó máa dé wòlíì kankan lè sọ fún yín títí dàárọ̀ ìmọ̀sùn sọ kí wòlíì yẹn jáde pé Ọlọ́run sọ fún un pé jọba ìlú máa jáde ò ní lè sọ torí Ọlọ́run fi kankan wẹ́n ní bọ́ọ̀dì pé jọba ìní Yorùbá nation máa dé ó máa dé nígbà tó máa dé náà ni bọ̀ kó tó dé yẹn àní jẹ́ òmùgọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù láti wà stupid enough and allow them to defeat us for this election tó tún bọ̀ yìí. Let's continue. This was the one in 2024. I believe Baba Akíntóyè wrote another one in 2025. Ẹ jẹ́ mo bí a máa pulling out. I'm sure because ìyẹn nígbà táwọn DSS láyé Buhari tó bẹ̀rẹ̀ sí yọ àwọn èèyàn lẹ́nu ni bàbá tún gbé lẹ́tà jáde pé kí làwọn ọmọ yìí ṣe àwọn ọmọ tẹ́ yọ lẹ́nu yìí nísìnyí ìwọ tí o wà Nàìjíríà nísìn ǹjẹ́ èèyàn kọ́kọ́ yọ lẹ́nu mọ́ ìbí àtọ́ bá wà lọ commit crime fún rẹ wọ́n gbọ́dọ̀ yọ lẹ́nu torí pé a sọ fún ọmọ Yorùbá kankan kó wá fi ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá máa fi jalè káwá máa ní ẹ máa pe Koiki Media àbẹ́ máa polóyè Ìgbòho tó bá dánwó ẹ̀wò òun lọ sẹ́wọ̀n ní Kirikiri lámà tiẹ̀ mọ́ torí nobody will use Igboho's name to commit a crime or defraud and then expect any outcome that will favour you ìrọ̀lùpà ẹ̀wọ̀n ló máa padà kú sí torí pé a fẹ́ anything of such. Igboho is a trademark and we must make sure we protect it at all cost. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí tó bá dago méjìlá we end up this broadcast but I am still trying to pull the second letter. I believe there was an okay mo tún rí kan bí báyìí let me see if it's the same one. Yeah eléyìí gangan ni mo wá. The first one was in 2024 Baba Akíntóyè tún kọ lẹ́tà jáde ní last year ní May. I'm not bringing anybody up more. Ní time ìlàlẹ̀ ẹ má bínú. I'm very tired. Will probably be some other time. Ẹ má bínú. This is what Baba Akíntóyè said to Tinubu in another letter. Nígbà tí wàhálà pọ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí yọ àwọn èèyàn lẹ́nu pa kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ kí làwọn èèyàn ṣe gbogbo yín wá ń rìn ẹ̀yin ọbọ nílẹ̀ Oòduà lẹ́nìí àbí everybody yan ọbọ kò sẹ́ni kankan tó ń lẹ́ni kankan we are all at least to some extent we are all happy in the southwest pé akọni ọmọkùnrin is doing what he thinks he's doing to at least support the structure tó ti wà nínú Nigeria tẹ́lẹ̀. Your Excellency, President of Nigeria and the most eminent son of our Yoruba nation today, we, your people and kinsmen, representing millions of Yoruba people in Yoruba land in Nigeria and Yoruba diaspora across the world, have the honor to address this letter to you. We hope and pray that it meets you in good health and high spirit. We write it to bring your attention and to seek your intervention over some concerns. Àwọn nǹkan kan wà tí ó ń fún wa ní concern tí a fẹ́ jẹ́ kí President Tinubu bá wa look into. One of those concerns, President Tinubu has already looked into it, and that is Irewolede. He could have said no. Kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ni kankan máa ṣe sí. Agbára anybody kò ní lè ṣe. But agbára ọba Elédùmarè ó mí sí President Tinubu lára látara àwọn ọba wa. Torí èmi ò mọ bí wọ́n ṣe deliver message yẹn fún President Tinubu. Àmọ́ bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀. Intercom ni pé wọ́n ní kí Ìgbòho padà wá sílé. Pé wọ́n fún ní freedom ẹ̀ torí pé kò commit crime tẹ́lẹ̀ tó fi lè kúrò nílùú. That alone means that
there was a communication line between the Obas and President Tinubu. But nínú lẹ́tà tí mo fẹ́ kà tí Baba Akintoye fún President Tinubu last year, one of the concern tó ń dùn wá, President Tinubu ti yànjẹ́ fún wa, and I'll tell you where. First, Your Excellency, we, your people, are seriously concerned about certain directions in the operation of the authority of the Nigerian police, the Directorate of the State Security, DSS, and other federal security agencies among us, Yoruba people in the southwest of Nigeria, of Kwara and Kogi State. These federal agencies tend to view all Yoruba youth as insurgent and terrorists. Ṣé lẹ́ni níbi tí wọ́n rìn káàkiri, ǹjẹ́ wọ́n rí ẹ gẹ́gẹ́ bí terrorist mọ́ nísìn? Àwọn ọlọ́pàá má parọ́, má fi irọ́ kún. Ǹjẹ́ tó bá rìn káàkiri bó ṣe ń lọ ní káràkátà ẹ níbi tẹ́bí ń pààyàn tí yà ń jẹ wá yẹn bó ṣe ń lọ káàkiri, ǹjẹ́ ọlọ́pàá bá rí ẹ? Staff mi Afọlábí kí n tó lọ Nàìjíríà, ọlọ́pàá tí mo sọ nínú ètò pé ọlọ́pàá tí mo tán ní ṣé lè staff ẹni kí ló ṣẹlẹ̀ inú mọ́tò tó wà èèyàn kan gbégbó dání bí ọlọ́pàá ṣe dá wọn dúró báyìí àtàwọn ndl ìyẹn jùgbó sábẹ́ chair ọlọ́pàá yẹn sẹ́ǹsì pé bọ̀bọ́ yẹn jù kankan sábẹ́ chair eventually wọ́n rí gbó yẹn wọ́n pull it out. Òun sọ fún bọ̀bọ́ yẹn pé sọ fún tètè jẹ́wọ́ má fi tiẹ̀ kó bá wa èrò ló kúnnú bọ́ọ̀sì yìí. Ọlọ́pàá rò pé ó ń ba bẹ̀bẹ̀, ọlọ́pàá bá ní kó náà bọ́lẹ̀ lòun bá ní òun kọ́ lòun gbégbó náà ẹ̀rọ ìpọ̀rọ̀ Nàìjíríà tọlọ́pàá frictions máa ń wà because ẹni tó dá dúró tó wà innocent a máa argue just as we see many videos that we get posted táwọn kan máa ní àwọn ọlọ́pàá fẹ́ ọ́ní káwọn stop nǹkan kan anyway kì í má fọ̀rọ̀ ògùn ó bá di fàmífà pẹ̀lú àwọn àtọlọ́pàá ọ̀tọ̀ lẹni tó gbégbó ọ̀tọ̀ lẹni tọlọ́pàá kọjú mọ́ ọmọ Yorùbá lọ́lọ́pàá náà kọ́lọ́ bá wà pẹ̀lú gbogbo ẹ̀yàn ọlọ́pàá wa nílẹ̀ Oòduà nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ní Nàìjíríà because ọlọ́pàá yẹn fi ọmọ ọkọ Yorùbá wọn wọ́n wá bèrè pé ta ni wọ́n concept ẹ̀mọ̀ kò definitely ọmọ nígbà identify rẹ̀ ó dẹ̀ sọ pé yes journalist lòun òun dẹ̀ lọ sí ibì kan nísìn journalist iléeṣẹ́ wo ló bá darúkọ Koiki Media lọ́lọ́pàá yẹn bá ní ìwọ kò jẹ́ pé Koiki Media ni wọ́n bá ṣiṣẹ́ ìwọ ní integrity Koiki Media táwọn ọmọ ní integrity bí ká tó sọ̀rọ̀ jù òun ti pè mí ló pé ọ̀gá ọlọ́pàá dáhùn dúró kí ọlọ́pàá kékeré ń bọ̀ lórin lọ́tọ́ ọlọ́pàá fi dẹ dúró this happen in Lagos State ní bá gbé sí video call mo ṣe parí program tán ni kódà mo tẹ̀ wọ shirt ní bá gbé sí video call lọ́lọ́pàá ìbá rí mi ló confirm lónìí Mr. Koiki ẹ ṣé gan ni ló bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàdúrà ẹ ṣé kẹ́ dúró dé Ìgbòho adúpẹ́ fún yín gbogbo wa là ń gbọ́ yín la máa ń wò yín nínú station wa ọmọ yìí ṣọmọ ilé ilé náà ilé mo wá sọ fún ọlọ́pàá yẹn pé eléyìí gangan ló manage gbogbo àwọn staff mi nílé ó ní integrity ọlọ́pàá ní kò ní integrity eventually èdè tí ọjọ́ ń sọ tó yíra wọn lọ títí ìyẹn kàn sọ fún ọlọ́pàá pé àbí bọ̀bọ̀ yẹn pé sọ fún àwọn ọlọ́pàá pé ìwọ ló ní gbó má jẹ́ kí wọ́n kó bá gbogbo àwọn táwa ní mọ́tò eventually ọlọ́pàá yẹn get pé lóòótọ́ ni in tó sọ nìyẹn based on táwọn tó wà ní bọ́ọ̀sì sọ kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo pressure tí a go through pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá now ìkan tó tún wá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ mọ̀ kọ́ ọmọ Yorùbá ni ọmọ bọ́ọ̀ mi òun náà ní nǹkan tó jẹ́ tìbílẹ̀ lára wọ́n ti gba gbogbo ìbílẹ̀ yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ọlọ́pàá yẹn wá ní òun máa kó fún padà ó ní Mr. Koiki mo gba àwọn kan lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ní máa kó fún ṣé mo pé tẹ́lẹ̀ tọ́lọ́pàá bá dá wa dúró tó bá rí ìbílẹ̀ lára wa ṣe ló máa ń béèrè pé kí la fi ń ṣe gbogbo yẹn ó ti wálẹ̀ díẹ̀ nísìn ẹ mọ̀ dí nítorí pé arákùnrin wọ́n mọ̀ pé yàtọ̀ sí pé ó máa lo innovation of technology ìbílẹ̀ sì wà lára nǹkan máa lò láti fi bá àwọn agbésùnmọ̀mí jà mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ọ̀wọ́ nísìn ní gbogbo state tẹ́ wà yẹn ǹjẹ́ ọlọ́pàá sì ń yọ yín lẹ́nu pé tó bá dẹ́ dúró wọ́n bọ́ ń dè lára wọ́n bọ́rùkà lára wọ́n bá nǹkan tó ń pè ní ìbílẹ̀ lára ṣèbá àwọn èèyàn gbé Bible tó ń ṣe ọlọ́pàá dáhùn dúró ṣèbá àwọn èèyàn gbé Quran tó ọlọ́pàá dáhùn dúró. These are some of the concerns that we raised with President Bola Tinubu ní last year tẹ́yìn kan wá sọ̀rọ̀ kábàkàbà tí ọ̀rọ̀ yẹn nísìn ẹ jẹ́ padà sórí comment orí lẹ́tà yẹn kí n point ìbẹ̀yẹn out again. Baba Akintoye ni we your people àwa ìran ẹ our concern kí ni nǹkan tá a ṣe táwọn ọlọ́pàá ń dá wa dúró tí DSS ń lé wa kiri kí ni àwọn ọmọ wa ṣe pressure yẹn wálẹ̀ díẹ̀ even if it's not in a full scale ó ti wálẹ̀ dáadáa kò sẹ́ni kankan nílẹ̀ Yorùbá nísìn tó máa ní nígbà tó ọlọ́pàá dáhùn dúró wọ́n wá bá oúnjẹ lára ẹ̀ kí ló fi ń ṣe ó fi ń protect ara ẹ̀ ni mo ní ìjọ Friday yìí àti gbọ́dọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan ẹni tí wọ́n kidnap ìyàwó ẹ̀ nísìn ìyàwó ọ̀sìn nínú ilé pẹ̀lú ẹ̀mọ́ báyìí nísìn àtẹni tí ó jọ lọ sí ibi tó ti lọ ṣe content shooting ní Ọbáfẹ́mi Owódé local government ọ̀rọ̀ tí mo sọ ọ̀rọ̀ Friday ni o 72 hours ago máa yín mú máa sọ pé Koiki Media but àwọn tí nǹkan ti bà àwọn làwọn mọ̀ wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ nísìn pé kọjọ́ káwá bá ṣe máa bá wọn wá inú gbówó lọ and in tí a ṣe need the state police ni pé the state police will help to make sure that tó bá jíyàn gbé níbí báyìí wọ́n lè transport ẹni yẹn kúrò nínú state yẹn that should be the first key anybody tó bá jí gbé wọ́n gbọ́dọ̀ lock state yẹn out so that wọ́n nílé ìgbẹ́ ni yẹn jáde àwa máa fọ́nu gbó káàkiri àárẹ̀ ni wọ́n mú lágbára Elédùmarè just before we end it in 10 minutes mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí mo rí ìyá wa ní Canada mo kí gbogbo yín torí mo record audio ni mo fi yẹ kó tún interrupt too much màá kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. The federal agency tend to view Yoruba youth as insurgents without just cause, detaining them in police cells, then forcing them to pay money for their release. It is obvious that the Nigerian police and other security agencies believe that it is their duty to treat Yoruba youth in these unlawful ways in order to intimidate the Yoruba youth and thereby compel the Yoruba youth to abandon their quest. Ṣé torí pé à ń pè fún afẹ́ kúrò ní Nàìjíríà lẹ́sẹ̀ wá ń lé wa mú ni? Ṣé mo kí gbogbo pressure yẹn pé wọ́n lé yín mú yẹn ó wá lẹ̀ pátápátá? Gbogbo kìíní ṣé mo kí tí n bá padà wá ṣe analysis báyìí nísìn tẹkàn gbọ́ tí mo sọ pé President Tinubu ǹjẹ́ yín mọ̀ pé lára concern yẹn pé wọ́n intimidate wa ǹjẹ́ yín mọ̀ pé relationship tí Ìgbòho ní pẹ̀lú wọn lókè ó ti yàtọ̀ sí títànà gbogbo ẹ̀kọ́ la máa gbé sórí social media relationship tí bàbá yìí ní
tí wọ́n fi rescue àwọn onírè ọmọ local government oyè yín ẹ jẹ́ ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀. mo kí brother wa ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa tó ń bẹ lókè DSS nísìn bàbá wa Olúwatósìn kákọ̀ kí wọn mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí inspector general of police tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí oyè tó ń pè ní bàbá Túnjí Dìsù kò ní yé yín torí pé tí olóyè bá ń lọ tó ń wá àwọn agbésùmọ̀mí yẹn àwọn tó láwọn tí ọlọ́pàá kó fún wọn mo wá tún kí mo kí ní Yorùbádù bí mo ṣe ń kí ní Yorùbádù mo kí the defence minister ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká filẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní gbogbo aláǹgbá ló sùn gbogbo yín tẹ̀ wọ́n mi báyìí nísìn kò ń ṣe gbogbo yín nínú ẹ̀ ń dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ pé à ń pe Tinubu back to back but àwa làwa rí ẹ̀rí díẹ̀ pé pressure tí ó wà nílẹ̀ Yorùbá nígbà tá a gbé campaign dání pressure yẹn ó wálẹ̀ díẹ̀ olúkálukú mú freely látara bẹ́ẹ̀ lèmi náà lè lọ́lé freely téèyàn kan dá mi dúró tí mo tún wá fi lọ jàmàlà lọ́dọ̀ ìyá Àdíjà nílùú Ìbàdàn for months tí mo fi gbé lọ́dọ̀ Ìgbòho ó jẹ́ kó yé mi pé mo gbọ́dọ̀ kúrò nínú compound òun ní 2021 Ìgbòho jẹ́ kí n mọ̀ pé tí bá kúrò ní compound yẹn tó bá rí mi gbé níta wàhálà máa ṣẹlẹ̀ o wàhálà gidi lè lọ ṣẹlẹ̀ so the best ẹ mọ reason ẹ rántí pé nígbà tí mo kọ́kọ́ lọlé tí mo dé nígbà yẹn tí mo lọ pé flyer lójú títì sókà lólóyè ní kí ni mo ń ṣe yẹn èmi ọmọ tá gbé dání ni ìtakọ́lọ́ yẹ kí n wà inú lé ní kí n wà kọ́ wa káwa mọ́nulé tó bá káwa mọ́nulé à ń béèrè pé kí la ṣe nígbà tó dé wa ká mọ́nulé ṣe mọ̀ pé expectation wọn ni pé Ìgbòho máa àtàkì ọlọ́pàá padà lẹ́ẹ̀kan sí mú kí Lady K owó mi báyìí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀ òun ni kò jẹ́ kí ọṣẹ́ tó fi wá ṣe yẹn kó pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ ẹ jẹ́ ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ kàwé mi lọ́jọ́ iwájú ìwé mi gangan yẹn tẹ́ ẹ bá kà ẹ ní mo tó lọ lẹ́yìn ní backend kò ń ṣe nísìn torí àti débi tá à ń lọ for now 4+4 yẹn sẹ́ ó máa wáyé kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó máa dá dúró tẹ́yìn bá sọ pé ẹ máa wà against ẹ̀ èmi sọ fún pé mi ń lọ́lé padà ó kù díẹ̀ ni gbogbo eléyìí tá a ṣe preambles ni nígbà tá à ń ṣe Yorùbá nation mo gbéra ní London kọ́lọ̀ foríjì ìyá tó bí mi lọ́mọ mo lọ sílé ẹ̀ níjọ́ tí máa kúrò ní London ni mo ṣe lọ sọ fún ìyá mi pé mo ń lọlé ìyá mi dẹ̀ ti jẹ́ kó yé mi kó tó kú pé àníṣe ẹ máa débi tẹ́ ń lọ ẹ gbọ́dọ̀ padà lẹ́yìn ọmọ Yorùbá ṣé ọmọ Tinubu kò ń ṣe ọmọ Yorùbá mo ń bèrè ni o ẹ mọ rẹ́kọ̀dẹ̀ àwọn wá rẹ́kọ̀dẹ̀ kiri ṣé ẹ mọ rẹ́kọ̀dì Fúlàní ẹ̀yin tètè máa ń bèrè pé àwọn wá rẹ́kọ̀dì Tinubu yẹn ẹ jẹ́ kájọ bèrè ọ̀rọ̀ níbo lẹ ti mọ rẹ́kọ̀dì Fúlàní tó fi ń pa wá ṣé Fúlàní ní rẹ́kọ̀dì torí àwọn wá secondary Fúlàní tó jíyàn gbé nísìn wọn ní kọ́ lọ mú 200 million wá níbo ni rẹ́kọ̀dì ẹ̀ wà nínú Nàìjíríà níbo ni NIA wà at least èmi wọ First Bank for a lot of things I did in Nigeria in 10 days I've not been able to do it in 5 years Allah account gbogbo ẹ̀rí mọ́kun a lè ṣe many things a lè ṣe kí ni many things but adúpẹ́ lẹ́nu pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan aráyè ṣe a lè ṣe máa ṣe dáadáa náà ni so Fúlàní tí ẹ̀ ń béèrè pé Tinubu kò ní rẹ́kọ̀dì àwọn olóòjọ́ lọ sí secondary school àwọn wo ni Fúlàní tí wọ́n fi ń jí wa gbé ta ni rẹ́kọ̀dì níbo ni rẹ́kọ̀dì wọn wà ṣẹ́yìn mọ́ rẹ́kọ̀dì wọn ṣé a lè trace wọn pé èyí tó pààyàn èyí tó jíyàn gbé ṣé a lè trace wọn pé ibi báyìí ni rẹ́kọ̀dì yẹn wà ṣé wọ́n ní school cert ṣé wọ́n ní secondary school certificate ṣé wọ́n ní university tó fi ń gbé AK-47 AK-49 ọmọ tó yìn níbọn ní ìfẹ́ lódùn wọn ló ṣì ń gba treatment ó wà ní general hospital bò nígbà tó ń ṣe brother ló yìnbọn fún wọ́n yìnbọn fóun wọ́n gbé ọmọ 14 years old obìnrin wọ́n gbé kúrò nínú ilé ó wà nugbó pẹ̀lú wọn nísìn in tó ń ṣe lọ́wọ́ in tó ń ṣe fún àfikọ́ bẹ́ẹ̀ lédùmarè kó wà pẹ̀lú ọmọ náà bọ̀ ìkà ló pọ̀ jù púpọ̀ nù wa ìkà ló pọ̀ jù púpọ̀ nù wa torí pé in tó o bá ti kàn wá lára tó o bá kàn wá gbọ́ngàn yẹn kò ní jẹ́ mínìsì wa mo rẹ̀ ń bí yín mo tún bí yín ìwọ tó ń kírun tó náà kí wákàtí 5 ìwọ ló wá sọ nísìn fún irú èmi pé Ọlọ́run ò lè dáríjì Tinubu ó bẹ́tà kó má kírun mọ́ rárá gbogbo Mẹ́kà tó lọ yẹn twẹ́ irọ́ ló pa ó bẹ́tà kó kúkú ya gbé alájí àtàlájí yẹn kó gbá sánú sẹ́gbẹ́ kan ó bẹ́tà kó gbé alájí àtàlájà yẹn kó gbá sánú sẹ́gbẹ́ kan because ìwọ ń tọrọ fún Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run forí jì wọ́ àtẹ̀ṣẹ̀ tó mọ̀ọ́mọ̀ dá àti tọ́dẹ́sẹ̀ lọ́rùn ṣèbí bá ṣe máa ń ṣàdúrà ní àwa mùsùlùmí àní ẹ̀ṣẹ̀ tá a mọ̀ tọ́ dá sí wa lọ́rùn so lójú wa nísìn àwa la máa sọ nísìn pé Ọlọ́run ò lè dáríjì Tinubu who the hell are you to say that ìwọ tó ń pe Jésù o ti lọ sí church lẹ́nu nísìn àbí o ti lọ sí church Jésù ẹ̀yin Jésù lọ́ba o so Jésù sọ fún ẹ pé ìwọ ló máa sọ fóun ẹni tó máa foríjì ẹni tó máa dáríjì ẹni tó ò ní dáríjì ìyá tèmi ti kú àfijọ́ tó bá dé padà wá sọ fún mi pé báyìí ni ẹ̀fà ya ṣe rí báyìí ni ẹ̀fùn ṣe rí as far as I'm concerned gbogbo yẹn ìwé ìtàn ni mo kí gbogbo alẹ́ kan sí Ọlọ́run àbáwá dúró ti President Bola Ahmed Tinubu ikú kan nípa fún wa a ṣe ti Elédùmarè bá ràn àwa náà dé máa bẹ Elédùmarè kó mí sí lára fún gbogbo ibi tó kù sí tó ń ta wá tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀ bàbá 82 years old wọ́n wà l'Amẹ́ríkà wọ́n ní àwọn tẹ̀ lọ́lé but life is getting better àbùkù dàbí ó jókòó sí Amẹ́ríkà àwọn bàbá yẹn jókòó àwọn ìyá yẹn jókòó àwọn ìyá tó yẹ kó ti relocate padà but ẹ̀yin kan ò fi padà I understand ìlú òyìnbó dùn mọ́ yín nú it's fine but the best option on the table ní ó kù òun ni ó kù oṣù 5 mo tún bi wálẹ̀ kan sí ṣé ká dìbò ni àbí ká má dìbò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá bọ̀ yín tẹ́ wà lọ́ṣọ́ state ẹ gbọ́dọ̀ dìbò torí Adeleke ti ní gbogbo ìbò yín o Tinubu lè máa kó fún 4.5 million ẹ̀yin state tó kù I don't think you have any other option bó bá wọ̀n ẹ̀ kó sọ pé Peter Obi ló ń bọ̀ Peter Obi ò lọ sí anywhere
Yoruba nation is not dead. Tinubu is a continuity. What next after 2031? Obeledumare and Yonju yen. Ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ló ń pè ọ́ kò sẹ́ni tí ò lórúkọ tiẹ̀ àti wípé ọmọ kì í gọ̀ títí sẹ́ẹ̀ kó gbàgbé orúkọ ara rẹ̀. Ààfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ pé ó dọ́jà ni. Èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Èmi náà kọ́ Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà.